Once again, good morning all of you. So up to yesterday, we had studied about 2 units. That is the first unit. The first unit is nothing but introduction to instruments and what are the different characteristics of instruments, what are the static characteristics, dynamic characteristics. After that, we discussed about DC voltmeters, ammeters, ohmmeters, multimeter. And in the second unit, we had studied about signal generators, different types of signal generators, and signal analysis. Okay, so from today onwards, we will know about oscilloscopes. Third unit is about oscilloscopes. మీ అందరికీ కూడా oscilloscopes తెలుసు. మీరు సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈడీసీ ల్యాబ్ కానీ, ఓఈసీ ల్యాబ్ కానీ, ఎల్ఐసి ల్యాబ్ కానీ ఇట్లా ప్రతి ల్యాబ్లో కూడా మీరు ఆసిలోస్కోప్ చూసుకుంటారు. సో ఆసిలోస్కోప్ పైన మీకు తెలుసు ఇంటర్నల్గా ఏమేమి ఉంటాయి. సో హౌ ఏ వేవ్ ఫార్మ్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద ఆసిలోస్కోప్. ఇంటర్నల్గా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ దట్ వేవ్ ఫార్మ్, అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. అలానే what are the other types of oscilloscopes other than the conventional oscilloscope. Okay, so the third unit is all about oscilloscopes. First, I will give you some introduction about the oscilloscopes. So it is a theory part, so I will go point by point. Listen carefully. So the cathode ray oscilloscope, this cathode ray oscilloscope is simply called as CRO. Okay, so cathode ray oscilloscope is the most versatile tool for the development of electronic systems and circuits. Versatile tool means it can perform so many operations. So it helps in the development of electronic circuits as well as the electronic systems. So in CRO, how the signal will be displayed? The signal is displayed in such a way that on x-axis, we are having the time, and on the y-axis we are having amplitude. We are having the amplitude. So the amplitude may be the amplitude of the voltage or current or power. Okay, so here the CRO gives a two-dimensional display with time on the x-axis and amplitude on the y-axis. Next point, the CRO depends on the movement of an electronic beam. CRO depends on the movement of an electron beam. So electrons beam of electrons. So those electrons are generated by a cathode. So when this beam of electrons bombarded on the screen, for example, if this is the screen of the CRO, when this beam of electrons bombarded this screen, then it displays a spot of light. Okay, ఒక లైట్ స్పాట్ వచ్చి మనకి స్క్రీన్ మీద విజిబుల్ అవుతుంది. సో ఏ స్క్రీన్ మీదైనా ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి బాంబార్డ్ చేస్తే మనకి స్పాట్ కనిపిస్తుందంటే నో, దట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ స్క్రీన్. దట్ స్క్రీన్ ఈస్ కోటెడ్ విత్ ఎ ఫ్లోరోసెంట్ మెటీరియల్. That screen is coated with a fluorescent material to produce a visible spot. Okay, when you turn on the CRO, మనకు ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, మనం వోల్ట్ పర్ డివిజన్ కానీ టైం పర్ డివిజన్ కానీ మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ we will get a circular spot, ఒక స్పాట్ లైట్ కనిపిస్తుంది. Okay, so how it is formed? By the bombardment of electron beam on the fluorescent screen. Okay, so first of all, only a spot is displayed on the screen. But if we deflect that electron beam on the x-axis and the y-axis, so if we change the volt per division and the time per division, then that spot is changed into some waveform. Okay, a two-dimensional waveform. Is it clear? Next, the beam is deflected at a constant rate relative of time along the x-axis and is deflected along the y-axis in response to an stimulus such as voltage. ఇంతకుముందు నేను ప్రీవియస్గా చెప్పింది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఎట్లా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? x-axis ద్వారా డిఫ్లెక్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్, అండ్
if some stimulus or if some voltage is applied, then that electron beam is deflected in vertical direction. Okay, so this produces a time-dependent variation of the input voltage. So if we apply some input voltage, then it displays a waveform which is a time-dependent one. If it is a spectrum analyzer, then it displays the waveform which is a frequency domain. Okay, now we are dealing with CRO, so the waveform is time-dependent. Okay, next. So what is this oscilloscope? This oscilloscope is basically an electron beam voltmeter. It is an electron beam voltmeter. It is also nothing but a voltmeter. But here we are not using any magnetic field. Here we are not using any permanent magnet or PMMC. So what we are using here we are using an electron beam. So the heart of this oscilloscope is a cathode ray tube, CRT. Okay, so what is the heart of CRO? The heart of CRO is CRT, which means cathode ray tube. So what is the function of this CRT? This CRT makes the applied signal. This CRT makes the applied signal visible by the deflection of thin beam of electrons. Okay, so whatever the signal we apply, so that apply signal is visible on the screen. So how it is visible on the screen? In the form of deflection of thin beam of electrons. Okay, we all know that the electrons has no weight. Electrons are very light. So they doesn't travel in a particular direction. They move randomly in the space. So since they has no weight and hence there is no inertia, therefore the beam of electrons can be moved to follow waveforms varying at a rate of millions of times per second. సో నేనే చెప్తున్నాను, ఎలక్ట్రాన్స్ కి వెయిట్ ఉండదు అంటున్నాను, ఇనర్షియా ఉండదు అంటున్నాను, ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వవు, ర్యాండమ్ గా అవి స్పేస్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఒక పర్టికులర్ బీమ్ కింద ఫామ్ అవ్వకపోతే, ఒక పర్టికులర్ ఫోర్స్ తోటి బొంబార్డ్ అవ్వకపోతే ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ మీద మనకి వేవ్ ఫామ్ యొక్క ట్రేస్ అనేది దాని మీద డిస్ప్లే అవ్వదు. సో అది అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? Okay, so here the electron beam faithfully follows rapid variations in signal voltage and traces a visible path on the CRT screen. But when we use a cathode ray tube, these light-weighted and inertia-less electrons follow a visible path on the CRT screen according to the variations in the signal voltage. How? I will explain when I explain about CRT. First, go through this theory part. So in this way, rapid variations, pulsations or transients are reproduced and the operator can observe the waveform as well as measure amplitude at any instant of time. So what is the main purpose of the CRO? The main purpose of the CRO is to measure the amplitude of the waveform. Okay, so using CRO, we can measure the frequency, we can measure the phase angle. But the main purpose is it is used to measure the amplitude. Okay, next. Since it is completely electronic in nature, the oscilloscope can reproduce high frequency waves in which are too fast for electromechanical devices to follow. Since CRO is completely electronic in nature, okay, there are also devices which are used to measure the amplitude, like DC voltmeters. But DC voltmeter is not a completely electronic instrument because there we use permanent magnet, there we use coils, there we use springs. So mechanical components are also involved in PMMC. But when we come to this CRO, it is completely made up of electronic components. That's why high frequency waves which are too fast for electromechanical devices are also this CRO is better than those devices. Okay,
So thus the oscilloscope has simplified many tests and measurements because it is fully electronic. It can also be used in any field where a parameter can be converted into a proportional voltage for observation. Okay, so it is not only used for testing and measurement, but it is also used in fields where one parameter can be converted into another parameter where it is proportional to the voltage. For example, those fields are biology field, medicine field, or meteorology field. Okay, next. The oscilloscope is thus a kind of voltmeter which uses beam instead of pointer. So oscilloscope is also nothing but a voltmeter. But in voltmeter we use a pointer, but in the place of the pointer in oscilloscope what we use? So here we are using an electron beam. వోల్ట్మీటర్లో అయితే పాయింటర్ని యూజ్ చేస్తాం, అదే ఆసిలోస్కోప్లో అయితే కనుక ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ని యూజ్ చేస్తాం. అలానే వోల్ట్మీటర్లో అయితే కనుక పెన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రికార్డర్ విచ్ యూజెస్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్. సో పెన్ యూజ్ చేస్తాం అక్కడైతే, వోల్ట్మీటర్లో అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ని యూజ్ చేస్తాం. పాయింటర్ బదులు బీమ్ని యూజ్ చేస్తాం, పెన్ బదులు ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ రికార్డింగ్ పర్పసెస్. Okay, so this is a small introduction about CRO. Now we will see what is the actual principle involved in the CRO. Okay, so మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఏంటి అది అంటే, టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ an oscilloscope, to understand the principle of an oscilloscope, let us consider a torch. Torch light tells kada mi andarki, a torch light ni consider cheyandi. So here this torch light is focused on a piece of cardboard. The torch light is focused on a piece of cardboard. That is, we have to hold the torch light perpendicular to the piece of cardboard. Okay, so what happens when we place the torchlight perpendicular to the piece of cardboard? Then the light beam will make a bright spot where it strikes the cardboard or screen. మనం ఏ కార్డ్బోర్డ్ మీద అయితే ఈ టార్చ్ లైట్ ని ఫోకస్ చేసామో ఆ కార్డ్బోర్డ్ మీద మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? ఒక సర్కిల్ కనిపిస్తుంది. ఆ సర్కిల్ లోపల మనకు ఒక బ్రైట్ స్పాట్ కనిపిస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో if the torch is kept stand still, సో మనం కదలకుండా ఆ టార్చ్ లైట్ ని కనుక ఆ కార్డ్బోర్డ్ అట్లానే ఫోకస్ చేసి పెట్టాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద స్పాట్ రిమైన్స్ స్టిల్. స్పాట్ అనేది కదలకుండా అదే ప్లేస్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ వి మూవ్ ద టార్చ్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ద స్పాట్ ఆల్సో మూవ్స్. అవునా కదా? టార్చ్ లైట్ ను కార్డ్బోర్డ్ మీద ప్లేస్ చేసి మనం ఆన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక సర్క్యులర్ స్పాట్ కనిపిస్తుంది, సర్కిల్ లాగా లైట్ కనిపిస్తుంది, మధ్యలో బ్రైట్ గా ఒక స్పాట్ కనిపిస్తుంది. మనం ఆ టార్చ్ లైట్ ని కదపకుండా అలానే ఉంచితే కనుక ఆ స్పాట్ అట్లా స్టడీగా ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మనం ఫాస్ట్ గా కనుక టార్చ్ లైట్ ని మూవ్ చేసాం అనుకోండి హారిజాంటల్ గా, ఆ స్పాట్ కూడా హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతుంది. మనం వర్టికల్ గా మూవ్ చేస్తే దట్ స్పాట్ ఈస్ ఆల్సో మూవ్డ్ వర్టికల్లీ. సో మనం ఫాస్ట్ గా కనుక ఆ టార్చ్ లైట్ ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటే మనకు ఆ స్పాట్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది? ఇట్ అపియర్స్ లైక్ ఏ కంటిన్యూస్ ట్రేస్. Okay, if we move the torchlight continuously horizontally or vertically, then that bright spot appears as a trace or a continuous drawing, a continuous writing or a continuous trace. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, చిన్నప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు. Okay, so in this way the same principle is used in CRO also. మరి ఇక్కడ టార్చ్ లైట్ పెర్ఫార్మ్ చేసినటువంటి యాక్షన్స్ ని పెర్ఫార్మ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్ గన్. ఓకే, టార్చ్ పెర్ఫార్మ్ చేసేటువంటి యాక్షన్ ని పెర్ఫార్మ్ చేసేది ఏంటి సిఆర్ఓలో? ఎలక్ట్రాన్ గన్. ఓకే, సో నేను మీకు చెప్పింది ఒకసారి థియరీ పార్ట్ లోకి వెళ్దాం, చూద్దాం. హోల్డ్ ద టార్చ్ స్టిల్, ద స్పాట్ రిమైన్స్ స్టిల్. మూవ్ ద టార్చ్, ద స్పాట్ ఆల్సో moves. If the movement is if the movement is slow, the eye can follow the movement. But
If it is too fast for the eye to follow, persistence of vision causes the eye to see the pattern traced by the spot. Hence, when we wave the torch from side to side, a horizontal line is traced. We can similarly have a vertical line or a circle. Hence, if the torch is moved in any manner at a very rapid rate, light would be traced just like drawing or writing. Okay, next. A similar action takes place in the CRT of an oscilloscope. The torch is replaced by an electron gun. చెప్పాను కదా, CRT oscilloscope లో CRT perform చేసేటువంటి ఫంక్షన్ కూడా ఇదే. But instead of using the torch light, here what is used in CRT? An electron gun is used. The purpose of the electron gun is to produce electrons. Okay. Next, whatever the light beam that is coming out from the torch light, that is replaced by a narrow electron beam. Okay, torch is replaced by the electron gun. Light beam is nothing but a narrow electron beam, and the cardboard is replaced by a fluorescent coated glass screen. The cardboard is replaced by a fluorescent coated glass screen. Okay, so here the function of the electron gun generates the beam which moves down the tube and strikes the screen. So electron gun generates a beam of electrons, and the beam of electrons strikes the screen. Whenever those electrons strike the screen, a spotlight is visible on the screen. The screen glows at the point of collision, producing a bright light. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఆ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ గ్లాస్ స్క్రీన్ ని బొంబార్డ్ చేస్తాయో, అంటే వచ్చి టచ్ చేస్తాయో, అప్పుడు మనకి ఆ స్క్రీన్ పైన ఒక బ్రైట్ స్పాట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ we change the deflection horizontally or vertically, then a continuous trace will be available on the screen. Okay, so మరి హారిజాంటల్ గా కానీ వర్టికల్ గా కానీ ఆ బీమ్ డిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి? Here we have to use some means of an electric or magnetic field such that the spot moves accordingly and traces out a pattern. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వచ్చి స్క్రీన్ ని బొంబార్డ్ చేస్తే మనకు ఒక బ్రైట్ స్పాట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ మనకి సిఆర్ఓలో కావాల్సిన బ్రైట్ స్పాట్ కాదు, ఒక వేవ్ ఫామ్ కావాలి. సో వేవ్ ఫామ్ కావాలి అని అంటే మనకి ఆ బ్రైట్ స్పాట్ అన్నది హారిజాంటల్ గా, వర్టికల్ గా, కంటిన్యూస్ గా డిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉండాలి. సో అట్లా డిఫ్లెక్ట్ చేయాలి అంటే ఈ సిఆర్టీ ట్యూబ్ లో మనకి డిఫ్లెక్షన్ సెక్షన్ ఉండాలి. సో ఆ డిఫ్లెక్షన్ సెక్షన్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ an electric or magnetic fields. Okay, so due to this electric or magnetic fields, the spot moves accordingly and traces out a pattern on the screen. Okay, so this is the block diagram of the CRT. So we will go section by section. So this is first one, the base section. The base. These are the pins for external connection. These are all the pins for external connection. So this is the first section, that is the base. Second one, so this is the gas envelope. This is CRT is nothing but a gas envelope. So all the components what are used in the CRT are inside this glass envelope. It is the second section. Next, coming to the third section. So this is the third section, that is electron gun producing electron beam. Third section is the electron gun which produces the electron beam. So this is the third section. Okay, next, fourth section is the deflection section. So the deflection section consists of vertical deflection plates. So these are vertical deflection plates as well as horizontal deflection plates. These are horizontal deflection plates. So these two forms the fourth section, that is the deflection system. And
fifth section is the screen on which the waveform is displayed. Fifth section. So there is also another section, that is the power supply section. Sixth section, that is the power supply section. Okay, so there are 6 sections in the block diagram of a CRT. First one is the base. So from the base there are some pins. The pins are used for the external connection. And the second one is the glass envelope, in which all the other sections are included. And the third section is the electron gun section, where the electron beam is produced. And the fourth section, it is a deflection system, which consists of a pair of vertical deflection plates and a pair of horizontal deflection plates. And fifth one is the fluorescent screen, and sixth one is the power supply. Okay, now we will discuss point by point, section by section. Excuse me. So look at here. This is the electron gun assembly. This whole thing is the electron gun assembly. So in this electron gun assembly, look into the first one. Rectangle shape lo undi kada. So this is nothing but a cathode. It is nothing but a cathode. So chudandi arrow mark ekkudundo chudandi. So this is the cathode. Here, this cathode is heated by some indirect method by using a heater element. ఒక heater element తీసుకుని ఆ heater element తోటి ఆ cathode ని heat చేస్తాం. So since this is an evacuated glass envelope and here is a cathode and that cathode is heated. So what happens? Obviously, a number of electrons will be generated around the cathode. Okay, so they are not having any specific direction. They are lightweighted ones. They have no inertia. So what happens? They move randomly along around the cathode. Okay, so మనకి అట్లా ఒక డెఫినెట్ డైరెక్షన్ లేకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ లేకుండా అట్లా ర్యాండమ్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటే those electrons are to be bombarded on the fluorescent screen. Whenever those electrons bombard on this screen, then only the waveform will be displayed on the screen. But if lightweight, if ikkadi nunchi ee screen varaku travel avvali అని అంటే వాటికి కొంచెం వెయిట్ ఉండాలి, వాటికి ఇనర్షియా ఉండాలి, వాటిని ఒక డైరెక్షన్ లో ముందుకి యాక్సిలరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో వాటికి ముందు ర్యాండమ్ గా ఉన్న వాటిని ఒక వేలోకి ఒక స్పెసిఫిక్ రూట్ లోకి తీసుకురావడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఒక కంట్రోల్ గ్రిడ్. సో లుక్ ఎట్ ద arrow mark here. So this is the control grid, which is indicated by another rectangle above the cathode. So this is the control grid. Okay, so ఈ కంట్రోల్ గ్రిడ్ కి మనం ఏ అప్లై చేసామో చూడండి. Here that control grid is given the negative voltage. Okay, so cathode ki around ga unnavi electrons, that means negatively charged particles, and the grid is also providing a negative voltage with respect to the cathode. So what happens? Since the electrons are negative charged and the control grid is also giving the negative voltage, the electrons are repelled and అవి ర్యాండమ్ గా మూవ్ అవుతున్నవి ఏమవుతాయి, పైన కంట్రోల్ గ్రిడ్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చేటప్పటికి రిపెల్ అయిపోయి బయటికి వెళ్లకుండా లోపలికి కన్ఫైన్ అయిపోతాయి. ఓకే, అటు ఇటు ర్యాండమ్ గా మూవ్ అవ్వకుండా ఏమవుతాయి, అవి క్యాథోడ్ కి దగ్గరగా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో వచ్చిన తర్వాత సో వాట్ ఈస్ ద అనదర్ సెక్షన్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ pre-accelerating anode. So this pre-accelerating anode is connected to a positive potential, that is 400 volts. There are two anodes. First one is pre-accelerating anode and after that this is the accelerating anode. Two anodes ఉంటాయి, మధ్యలో ఉండేది focusing anode. So ఈ three anodes, first pre-accelerating anode, the anode that is before accelerating. ఓకే, సో ఇక్కడ కంట్రోల్ గ్రిడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ర్యాండమ్ గా ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కొన్ని ఏమవుతాయి, ఒక దగ్గరికి వస్తాయి. సో దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రీ యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్ ఉంది కదా, ఆ ప్రీ యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్ ని మన +400 volts ఇచ్చేటప్పటికి, సిన్స్ ఇట్ ఈస్
plus positive voltage, those electrons are attracted towards that anode. సో అన్ని కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ లోకి ఒక లైన్ లోకి వచ్చేస్తాయి. ఒక లైన్ లోకి ఈ యానోడ్ దగ్గరికి ఒక లైన్ ఫామ్ చేసినట్టు యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్ దగ్గరికి వస్తాయి. యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్ ఇంకొకటి ఉంది కదా, సో దట్ ఈస్ 2 kilovolts to 10 kilovolts. It is more positive than the pre-accelerating anode. Pre-accelerating anode just plus 400 volts. But here this accelerating anode is connected to 2 volts to 10 kilovolts. So ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమవుతాయి, అవన్నీ ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా ర్యాండమ్ గా ఉన్నవన్నీ కూడా ఈ యానోడ్స్ కి మధ్యలో ఒక సన్న స్లాట్ లా ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా టన్నల్ లా ఉన్న దాంట్లోంచి అట్రాక్ట్ అవుతూ లోపలికి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, మీకు చెప్పేది అర్థమవుతుందా? సో ర్యాండమ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయినవి, ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ అంటూ లేని వాటికి మనం ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ గ్రిడ్ కి నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తామో అవి కొద్దిగా కంట్రోల్లోకి వచ్చాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రీ యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్ అనేవి వాటికి మనం పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ని అప్లై చేసి లోపల ఒక స్మాల్ నేరో అపర్చర్, ఒక సన్న దారి మాత్రమే ఉంది, వాటికి కనెక్ట్ చేసేటప్పటికి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తాయి, ఆ స్మాల్ అపర్చర్ లో నుంచి ఒక సిస్టమాటిక్ ఒక లైన్ ఫామ్ అయినట్టు ఒక బీమ్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో హియర్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ద ఫోకస్ యానోడ్. ఈ ఫోకస్ యానోడ్ ఏం చేస్తుందంటే వాటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని డిసైడ్ చేస్తుంది. మనకి ఫ్రంట్ ప్యానల్ మీద ఫోకస్ అని చెప్పి ఒక నాబ్ ఉంటుంది, ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది, ఫోకస్ ఉంటుంది. సో ఆ ఇంటెన్సిటీ నాబ్ ని మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంటెన్సిటీని ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ లో పెట్టినప్పుడు మనకి వేవ్ ఫామ్ బ్రైట్ గా విజిబుల్ అవుతుంది. అలానే ఇంటెన్సిటీని తగ్గిస్తే మనకి డల్ గా కనిపిస్తుంది వేవ్ ఫామ్. అలానే ఫోకస్ కూడా, సో ఫోకస్ నాబ్ ని మనం కనుక ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ లో పెడితే వేవ్ ఫామ్ యొక్క విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకి బ్లర్డ్ గా కనిపిస్తుంది. Okay, so here the function of this focus anode is to vary the intensity. So how it varies the intensity? It is directly proportional to the beam, electron beam strength. Okay, so ఈ విధంగా ఒక రఫ్ గా ఒక వేగ్ గా ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఒక సిస్టమాటిక్ డైరెక్షన్ లో ఏమవుతాయి, దే ఆర్ ట్రావెల్డ్ టువర్డ్స్ ద డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో మీకు నేను చెప్పాను కదా, మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ బీమ్ వచ్చి డైరెక్ట్ ఈ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ మీద వచ్చి టచ్ అయినప్పుడు, బొంబార్డ్ అయినప్పుడు మనకి అక్కడ ఒక స్పాట్ మాత్రమే వస్తుంది, బ్రైట్ స్పాట్. కానీ మనకి ఇచ్చినటువంటి సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ నోట్ చేసుకోవాలి, అలానే టైం పీరియడ్ నోట్ చేసుకోవాలి. అంటే దోస్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ హ్యాస్ టు బి డిఫ్లెక్టెడ్ హారిజాంటలీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్టికల్లీ. సో దానికోసం మనకి ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. Okay, so if here the first one is the vertical deflection plates. So ఈ vertical deflection plates ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ని వర్టికల్ గా డిఫ్లెక్ట్ అవడం కోసం, సో మన పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే 2 ప్లేట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, సో 2 ప్లేట్స్, సో దీస్ ఆర్ వర్టికల్ ప్లేట్స్. ఓకే, సో ఈ వర్టికల్ ప్లేట్స్ కి కనుక మనం దీనికి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఈ బ్రైట్ స్పాట్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనం ఈ బాటమ్ ఉన్నటువంటి వర్టికల్ ప్లేట్ కి కనుక పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే మనకి వేవ్ ఫామ్ కిందకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెన్ బి మూవ్డ్ ఎయిదర్ అప్వర్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్స్. ద ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ లైట్ విల్ బి మూవ్డ్ అప్వర్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్స్. మనం ఫాస్ట్ గా కనుక మూవ్ చేస్తే ఫాస్ట్ గా పైకి ఒక వర్టికల్ లైన్, కిందకి ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేస్తే కిందకి ఒక లైన్, ఇట్లా వర్టికల్ లైన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అలానే హారిజాంటల్ ఉంది. సో హారిజాంటల్ లో కూడా మనం 2 ప్లేట్స్ ఉన్నాయి హారిజాంటల్ గా. సో ఈ హారిజాంటల్ ప్లేట్ కి మనం పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఈ బీమ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ ఉన్న దానికి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ మూవ్ చేస్తే అప్లై చేస్తే మనకి బీమ్ ఇట్లా రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. సో మనం ఫాస్ట్ గా కనుక మూవ్ చేస్తే మనకి ఇట్లా హారిజాంటల్ గా వేవ్ ఫామ్ వస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ద డిఫ్లెక్షన్ of the electron beam is dependent on these 2 vertical deflection plates and horizontal deflection plates. Okay, so
మనం అప్లై చేసినటువంటి వోల్టేజెస్ బట్టి మనకి వేవ్ ఫామ్ వర్టికల్ గా వస్తుందా హారిజాంటల్ గా వస్తుందా అనేది ఈ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వెళ్ళి గ్లాస్ స్క్రీన్ ఉంది కదా, ఈ గ్లాస్ స్క్రీన్ మీద ఫ్లోరోసెంట్ తోటి కోటింగ్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే వచ్చి ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ దీన్ని బొంబార్డ్ చేసిందో మనకి దీని మీద డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో విజిబుల్ లైట్ ఇక్కడ ఎమిట్ అవుతుంది, మనకి బ్రైట్ స్పాట్ అనేది కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్. Is it clear? Okay, so this is the function of the CRT, and this CRT is the heart of CRO. Okay, so first electrons are generated by the electron gun. So in that electron gun there is a cathode. So the cathode is heated by some indirect means by using a heater filament. So due to this, electrons are generated, and those electrons, since they are less weight and having no inertia, they move randomly around the cathode. So in order to provide some control for this randomly moving electrons, a control grid is provided on the cathode and negative voltage is applied to that grid. Okay, so the controlled electrons now have to accelerate such that they will bombard the screen. They have to move, they have to travel from the cathode to the fluorescent screen. So in order to travel, what they need some acceleration. So that acceleration is provided by the anode section. Okay, so it comprises of 3 anodes. One is free accelerating anode and then accelerating anode. In between that, there is a focusing anode. Okay, so in between these anodes, there is a very narrow tunnel, a very narrow aperture. So here the pre-accelerating anode is connected to plus 400 volts. So since the electrons are negatively charged and this anode is positively charged, the electrons are attracted towards this anode and enters into the tunnel. Okay, so after that, those electrons are moved further to the screen by the accelerating anode by giving more positive potential, that is plus 2 volts to plus 2 kilovolts to plus 10 kilovolts. Okay, and the function of this focusing anode is to vary the intensity or the focus of the beam on the screen. Okay, so if there is no deflection system here, then what happens is the electron beam will directly bombard the screen and a bright spot will appear on the screen. But what we have to obtain a waveform. We must need a two-dimensional display. So one is the time axis and another one is the amplitude. So for the display on the time axis or x-axis, we are using horizontal deflection plates, and for the display of the amplitude, we are using the vertical deflection plates. So here are a pair of horizontal and vertical deflection plates. They are connected to the potentials. So depending on the polarities, the waveform, the electron beam will be deflected upwards or downwards or to the left or right. Okay, so after that, the electron beam hits the screen and the image will be displayed on the screen. Okay, so this is about the function of the CRT. Okay, so these are the different positions of the electron beam. Look at here. So this is the vertical plate. So deflection system, vertical deflection system, horizontal deflection plates అని చెప్పాను కదా. Vertical plates 2 ఉంటాయి, V1, V2. Horizontal plates 2 ఉంటాయి, H1, H2. Okay, so if the vertical plate V1 is given the positive voltage and V2 is given the negative voltage. Okay, so first electron beam ఏం చేస్తుంది, వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్ లోకి ఎంటర్ అయింది. వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ లోకి, వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ లో మనకి 2 ప్లేట్స్ ఉన్నాయి.
సో ఇందులో ఈ ప్లేట్ కి మనం ప్లస్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం, ఈ ప్లేట్ కి మనం నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం. సో అప్లై చేస్తే మనకి అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వచ్చి స్క్రీన్ ని బొంబార్డ్ చేసి బ్రైట్ స్పాట్ కనిపిస్తుందని చెప్పాను కదా, ఆ స్పాట్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? సో దట్ స్పాట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద వర్టికల్ ప్లేట్. Look here carefully. Okay, so if we apply the positive voltage to the horizontal plate, alani horizontal plates two unnai. So this is H1 and this is H2. Vertical aithe this is V1 and this is V2. So positive voltage that the H1 apply cheste, then the bright spot will be at the left side of the screen. Left side. Okay, so here the vertical plate V2 is given positive, then the spot is at the downward direction. Here the horizontal plate H2 is given the positive voltage, then the bright spot is at the right position. Okay, so likewise, depending upon the polarity of the plates of the vertical and horizontal deflection plates, the bright spot will move to different positions. If we move the deflection fastly, then that spot will appear as a continuous waveform. Okay, so if V1 is positive, then the dark spot, bright spot is in the up position. When H1 is positive, then it is towards the left. If V2 is positive, it is in downward direction. If H2 is positive, it is towards right direction. Okay, so if simultaneously both the horizontal and vertical plates are given polarity, that means if V1 is positive and H1 is positive, then the spot is in between those two plates. Look at here, 45 degrees long. So ikkada H1 positive, V2 positive. So then the spot is at the 45 degrees axis between this H1 and V2. Okay, so here H2 and V2 are positive, then here the spot lies here. Here V1 and H2 are positive, then the spot is here. So depending upon the polarities of the vertical and horizontal plates, the bright spot will locate at different positions. Okay, so this is about the position of the electron beam. Next we will see what are the features of the cathode ray tube. Okay, so electrostatic CRTs are available in a number of types and sizes to suit individual requirements. The important features of these tubes are as follows. So syllabus lo idi kuda actually ga ikkadi nunchi undi manaki syllabus lo CRT features ani ఈ ముందు ఇంట్రడక్షన్ కానీ ఇవన్నీ ఏమీ లేవు, కానీ అవన్నీ లేకుండా మనకి అసలు టాపిక్ స్టార్ట్ అవ్వదు కాబట్టి నేను అవి కూడా చెప్పాను. యాక్చువల్గా సిలబస్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సిఆర్ఓ చెప్పేటప్పుడు మనం డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ సిఆర్టీ, సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రీవియస్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రిన్సిపల్ కావాలి, but this introduction is only for your knowledge. Okay, now we will move on to the CRT features. So the first feature is size. So size of what? The size refers to the screen diameter. So ikkada size దేని size గురించి మాట్లాడుతున్నాం? The screen. CRO లో మనకి ఫ్రంట్ లో స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, so the size of that screen. So these are available in the sizes of 1, 2, 3, 5 and 7 inches. How many inches? 1, 2, 3, 5 and 7 inches. And mostly మన laboratory లో యూస్ చేసే దాని యొక్క size 3 inches. Yes, 3 inches. For example, a CRT having a number 5 GPI. Okay, so మనకి ఫీచర్స్ చెప్పేటప్పుడు 5 GPI అన్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి? Here 5 means 5 inches screen. That 5 indicates the size of the screen, which means that the screen size is 5 inches. Okay,
సో వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్? మనం ల్యాబ్ లో యూస్ చేసేటువంటి సిఆర్ఓ యొక్క స్క్రీన్ ఏ షేప్ లో ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ ఇన్ షేప్. బట్ కొన్ని సిఆర్ఓస్ సర్క్యులర్ షేప్ లో కూడా ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీస్ లో వాటిల్లో చూస్తూ ఉంటాం, ఏదైనా షిప్స్ లో వాటిల్లో ఓషన్స్ లో మనకి ఏదైనా సబ్మెరైన్ ఉంది కానీ ఏదైనా షిప్ దగ్గరికి వస్తుందని చూపించినప్పుడు దట్ డిస్ప్లే ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యులర్ షేప్. ఓకే, సో సర్క్యులర్ షేప్ స్క్రీన్స్ ఉండేటువంటి సిఆర్ఓస్ కూడా ఉంటాయి. Both round and rectangular CRTs are found in scopes today. The vertical viewing size is 8 centimeters and horizontal 10 centimeters. So vertical అయితే కనుక 8 centimeters, అదే horizontal అయితే కనుక 10 centimeters. Okay, so this is about the size of the screen. Next, phosphor. So the screen is to be coated with some chemical. So ఏంటి అక్కడ ఏం యూస్ చేస్తామంటే the screen is coated with a fluorescent material. So fluorescent material means shining. Okay, so fluorescent material called phosphor. This material determines the color and persistence of the trace, both of which are indicated by the phosphor. So here you have to remember one thing. What is number? Persistence. పర్సిస్టెన్స్ మీన్స్ మనం సిఆర్ఓని ఆన్ చేయగానే ఆన్ చేసిన వెంటనే మీకు స్క్రీన్ మీద బ్రైట్ స్పాట్ కానీ వేవ్ ఫామ్ కానీ కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. అట్లానే మీరు సిఆర్ఓని ఆఫ్ చేసిన వెంటనే కూడా ఆ వేవ్ ఫామ్ వెంటనే ఏంటది ఎరేజ్ అయిపోదు, కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో రిమెంబర్ 2 things. మీరు సిఆర్ఓ ఆన్ చేసిన వెంటనే మీకు డిస్ప్లే రాదు, సిఆర్ఓని ఆఫ్ చేసిన వెంటనే డిస్ప్లే పోదు. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పర్సిస్టెన్స్. Okay, so the persistence and color of the display will be based on the coating material. మనం యూస్ చేసేటువంటి కోటింగ్ మెటీరియల్ బట్టి ఆ పర్సిస్టెన్స్ అనేది, ఆ కలర్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది. మనకు కనిపించేటువంటి వేవ్ ఫామ్ ఏ కలర్? లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎందుకు లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుందంటే మనం ఫాస్ఫర్ ని యూస్ చేస్తాం కాబట్టి. The trace colors in electrostatic CRTs for oscilloscopes are మనకి గ్రీనే తెలుసు. ఇంకా ఏ కలర్స్ ఉన్నాయి? బ్లూ, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ గ్రీన్. White is used in TVs and blue, white, orange and yellow are used for radars. Okay, so next, persistence is expressed as short, medium and long. Persistence అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కదా. సో మన పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత, పవర్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత డిస్ప్లే వెంటనే పోతుంది. సో ఆ డిస్ప్లే పవర్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎంతసేపు మనకి విజిబుల్ అవుతుంది వేవ్ ఫామ్ అనే దాన్ని పర్సిస్టెన్స్ అంటారు. సో ఆ పర్సిస్టెన్స్ కనుక షార్ట్ గా ఉంటే మనం ఆఫ్ చేసిన విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ డిస్ప్లే పోతుంది. అది మీడియం గా ఉంటే కనుక ఇంకొంచెం సేపు కనిపిస్తుంది. అదే లాంగ్ అయితే కనుక మనకి ఆఫ్ చేసిన తర్వాత 1 minute తర్వాత కూడా మనకి డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది. సో persistence is expressed as short, medium and long depending upon the applications. Okay, storage oscilloscope అయితే కనుక మనకి ఎక్కువ సేపు ఆఫ్ చేసినా కూడా మనకి స్టోర్ అయి ఉండాలి కాబట్టి పర్సిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. మామూలు మనం ల్యాబ్ లో యూజ్ చేసే వాటికి పర్సిస్టెన్స్ అక్కర్లేదు, మనం రీడింగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఉంటే చాలు. Okay, so this refers to the length of the time the trace remains on the screen after the signal has ended. Okay, the phosphor of the oscilloscope is designated as follows. So colors ను బట్టి మనం ఇందాక 5GP1 ఈ P1 ఉంది చూసారా, this P1 indicates the color of the display. So if it is P1 then it is green medium, green color లో wave form కనిపిస్తుంది. If it is P2, blue green medium. If it is P5, blue very short. So ఈ మీడియం అనేది పర్సిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, వెరీ షార్ట్. పర్సిస్టెన్స్ కనుక కొంచెం సేపే ఉంటే దట్ ఈస్ షార్ట్. నెక్స్ట్ P11, దట్ ఈస్ బ్లూ షార్ట్. సో హియర్ దిస్ మీడియం షార్ట్ ఇండికేట్స్ ద పర్సిస్టెన్స్ అండ్ దిస్ గ్రీన్ blue indicates the color of the waveform. Okay, these designations are combined in the tube type number. Hence 5GP1 is a 5-inch tube with a medium persistence green trace. Okay, medium persistence green trace. So 5 అంటే ఏంటి? స్క్రీన్ సైజు. ఈ P1 అంటే ఏంటి? వేవ్ ఫామ్ యొక్క కలరు, అలానే పర్సిస్టెన్స్ సైజ్. మరి G అంటే ఏంటో చూద్దాం.
Medium persistence traces are mostly used for general purpose applications. Long persistence traces are used for transients, since they keep the fast transient on the screen for observation after the transient has disappeared. Short persistence is rated for extremely high-speed phenomena to prevent smearing and interference caused when one image passes and overlaps with the next one. P11 is phosphor. P11 phosphor is considered for the best for photographing for the CRT screen. Next, these are the different operating voltages. So the CRT requires a heated voltage of 6.3 volts AC or DC at 600 milliamps. Okay, so different voltages, operating voltages use చేస్తాము చూడండి. Critically negative voltage apply చేస్తామని చెప్పాను కదా. So that negative voltage range is -14 volts to -200 volts. సో మనం 3 యానోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి ఫోకసింగ్ యానోడ్, ఒకటి ప్రీ యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్, ఇంకొకటి యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్. సో ఫోకసింగ్ యానోడ్కి అయితే కనుక -100 volts to -1100 volts. Even though it is an anode, we are giving the negative voltage. Okay, అలానే యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్ అయితే కనుక, దట్ ఈస్ ప్రీ యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్ అయితే కనుక 600 volts to 6000 volts. Next, positive anode 3. So it is an accelerating anode. It is more positive when compared to the pre-accelerating anode. So it is 200 volts to 20,000 volts. Okay. Next, deflection voltages. That are the voltages applied to the horizontal and vertical deflection plates. So they can be either AC or DC voltages which deflect the beam. The distance through which the spot moves on the screen is proportional to the DC or peak AC amplitude. The deflection sensitivity of the tube is usually stated as the DC voltage required for each centimeter of deflection of the spot on the screen. Next, viewing screen. The viewing screen is the glass face plate, the inside wall of which is coated with phosphor. The viewing screen is a rectangular screen having graticules marked on it. మనకి స్క్రీన్ పైన మార్క్ చేసి ఉంటాయి కదా. సో సెంటర్ లో ఒక హారిజాంటల్ లైన్, వర్టికల్ గా ఒక హారిజాంటల్ లైన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ లైట్ కలర్ లో మనకి హారిజాంటల్ లైన్స్, వర్టికల్ లైన్స్ స్క్వేర్స్ లా ఉంటాయి. మళ్ళీ ప్రతి స్కేల్ కి కూడా లోపల మనకి ఒక బాక్స్ తీసుకుంటే మనకి వర్టికల్ గా, హారిజాంటల్ గా మనకి గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి. Okay, the standard size used nowadays is 8 centimeters into 10 centimeters. That is 8 centimeters vertical and 10 centimeters horizontal. Each centimeter of the graticule corresponds to one division. The standard phosphor color used nowadays is blue. Okay, so this is about the CRT features. So this is all for this day. Next we will see another blocks in the CRT. So with this I end the class.